Thank you very much. Hi, everyone. I'm just going to begin with a brief presentation, as usual, to bring you up to date on some local issues and others. Again, I'm having difficulty with this screen share here, but there we go. We got it now. Great. So I'm going to begin with provincial numbers. And essentially, here we go. So this is yesterday's graphics. It wasn't up today, this conglomerate picture, but it's really not much has changed. Yesterday we went up by 269. The day before we went up by 364, and today we went up by 321. You could see is a real flattening, almost a downward line. Same for deaths, same for cases, and same for hospitalizations as well. As a matter of fact, right today there's 134 ICU admissions. 15 of which are from Saskatchewan, by the way, and 215 hospitalizations. So it's really steady across the board. In terms of vaccinated versus non-vaccinated, again, predominantly non-vaccinated, both in cases, in ICU, and hospital admissions. This is, again, just to show you from the science table that was released last week, just to show you that this is second wave, third wave, and really a very small blip as a fourth wave that is going down. And this is really ICU admissions and hospitalizations. This is good news for us because we're now in health units on the right, which have a 14-day decrease in cases. As a matter of fact, our cases went down about 52 or almost 60% since October 11th, which is good. And so we're seeing now a decrease in cases week to week. A couple of weeks ago, we were number one here, so it's good to see that our cases are going down. Today, we added 22. That was a bit more than we've done over the last couple of days. Again, some of them are household contacts, most of them, but we've had, again, over the weekend on Saturday or Sunday, we had 0 and 1 on the day before. So really our numbers are actually starting to level off and go downwards. And you could see that now we're almost at the end of October, and we're almost a bit more than half of what we had in September. So you could see the trends are going downwards. You can also see again that our active cases are lower than they were a couple of weeks ago. Our total currently hospitalized, we have some data issues, but I can tell you that at this point we know that we have 11 hospitalized. At this point, 7 are at the Cornwall Hospital. The remainder are 1 in Montfort, 1 in Hawkesbury, and 1 in Ottawa, and 1 in Winchester. And we have 1 in the ICU currently at the Cornwall Hospital. So again, that's a lower number than we've had. We've had a couple of other deaths, unfortunately, again, related to the retirement home outbreak at Saint Francois. We have 4 ongoing outbreaks, including that outbreak in Saint Francois. Happy to report that at this point, we have no school outbreaks or other workplace outbreaks. If we look at our 7-day rates, again, you can see that we're on the downward trend very clearly, particularly with Cornwall. Bit of a blip here, but you can see that we've stabilized as well. This is the Prescott-Russell number as well. And again, most of our cases are unvaccinated. This is just, again, a ministry sort of document that shows where the cases were. And you can see the green here, a majority are close contacts. And you can see that most of our cases where we peaked were close contacts, exposures. And at home, household, this orange one just depicts the outbreak that we had recently where we had 53 positive cases at the retirement home in Castleman. This, again, I think I showed this last week as well, but it's very interesting because you could see that this is for our health unit, weekly cases by age. And by far the highest was between 20 and 39. However, you could see that we had a peak of the 10 to 19s and the under 10-year-olds, and they've all gone down. And again, this is the 10-year-olds are unvaccinated. So this speaks to indirect protection by herd immunity and the protection in schools offered by the multiple layers of public health measures in place. Test positivity in Ontario, you can see is going downwards. We're now at 1.4% in terms of positivity. The 7-day average here for our health unit is about 3, but it's gone down now to about 1.7. This is a couple of days old. I have the more recent one in another slide. Again, the positivity is going down, particularly among the school-age kids. And we could see that even in our health unit, this is the percentage of kids that were school-aged.
You could see that almost a third in September were school age, but now we're about 18%, 19%. So that's dropping down, which really goes with the decreased positivity rates in that area. Speaking of schools, again, right now we have cases in 4 schools and no outbreaks at the current time. If you recall, back in the late September, mid-September, we had almost 48 or 50 schools that had cases, and we had 7 or 8 outbreaks. Now we're at 0, so that's very good. You can actually see where the outbreaks were. This is cumulative in terms of since the beginning of COVID, but I can show you these are what we've had in terms of the exposure across the school boards. And again, most of the cases come from household or close contact. This is the blue as compared to the orange, which is classroom. And again, this is reflective, this one here, with the initial outbreak that we had during the first week of school. Vaccine status, again, overwhelmingly, the majority of the cases in schools are on unvaccinated individuals. This is an interesting one that was released by the science table that speaks to immunity and protection, and very important. I want to spend some time on this. We can see here that for individuals over 16 years of age and less than 70, that this red line here is the amount of protection one gets based on the vaccine itself. 8 months later, you could see that it's still pretty high. It goes down a bit, but this is against just getting the infection. So we started at 90, we're down to about 80, 82%, and that is a decrease in the protection for cases, and that's important that I want to stress. So, however, if we look at this curve here, the middle one, this tells us how much we're protected in terms of vaccine effectiveness against severe outcomes. When I talk about severe outcomes, I'm talking about ICU admissions, hospitalizations, and deaths. And you could see that in this regard, that line remains the same, even 8 months after being vaccinated. Right. So the important thing is that although we might get a higher risk of infection 8 months later, the risk of hospitalization and dying and ICU admission is still very low. It's still prevented at a high level. Now, the difference is, however, in elderly, when we look at this blue line here, it shows you that around 5-6 months or so, that for symptomatic infection, in other words, getting the infection, okay, the protection goes down to about 70%. It drops from about 90%. But the orange line here is protection and efficacy against severe outcomes, and you could see that the level kind of remains in the 90% range. So, although in the elderly we get decrease in amount of protection against the infection itself, but they do have enough protection on board to prevent severe outcomes for the most part. And that's very important for us to know. And this is one of the reasons that now we're targeting giving the booster shot to bring it up again, because we don't want to have outbreaks and so on in these long-term care settings. And we've already vaccinated all our long-term care settings, and we're almost done our retirement homes as well. And so we're looking at other senior congregate living, and we're now waiting for NACI announcements as to what we do with 70-year-olds, for example, outside households. And we should have some kind of announcement between now and the end of the week in that regard. But I want to tell people out there, elderly people, even in the 70s, I know that you might have a higher chance now than a couple of months ago, perhaps, to getting the infection, but your protection against being hospitalized and ICU admission is the same. So that I want to talk about that and stress that as well. This again shows us that the vaccines are very effective, and the orange here are individuals who are not vaccinated, and the dark blue here is individuals who are vaccinated rates, and this is rates among for cases, big difference. For hospitalizations, again, big difference, and for ICU, big difference. As a matter of fact, 23 times higher risk of ICU admission in unvaccinated versus vaccinated individuals. Speaking of vaccinations, going back to our area, right now we've reached 91% in our area.
of 12 plus and almost 87% of second doses, which is great. So we're doing quite well. We're progressing. We're vaccinating at the rate of 3 to 4 or 5,000 a week. And again, we're making some progress in the younger age groups. We are now at 83% of 12 to 17-year-olds first dose, and we're creeping upwards on the 18 to 29-year-olds. Again, a bit of work to do, but we're going into the right direction in that regard. In terms of first doses, again, we continue to vaccinate. We're getting a lot of walk-ins on a daily basis, many of which are first dose, and let that continue. That's very good. So we're up to about 91% first dose for 12 plus. Second dose, you can see we're approaching 87%, and we're delivering those as well. Continue to deliver them in multiple areas, pharmacies, our clinics, doctors' offices, and so on. And now we're keeping tab of third doses, and you could see that we've already distributed in our area over 3,000 doses. And you could see where we deliver them in purple is really congregate living settings. So this is more the long-term care retirement homes or pop-up clinics that we do in congregate living settings as well. This I've showed you before. This is just to show again that the hospitalizations, death, and cases are much more higher in individuals who are not vaccinated. Again, this is the breakthrough, and this is why we get the breakthrough infections I talked to you about among the elderly, particularly 70 and over. That's because the infection decreases, but the severity is still, the rate of severity is much decreased as compared to non-vaccinated individuals. Now let's talk about our local situation a bit now. The picture looks pretty good. Again, we have much less cases now in Cornwall than we had a couple of weeks ago. We barely have any other cases, a lot of cases in our other areas. Of note is the Castleman number, and this is just because of the residual cases that we still have active in the retirement home. This is our positivity rate. And again, this week we're at 1.7% for our area, and last week we're 3.4% overall. This is your overall average. And then if we look at the local areas, which were sort of hotspots, if you recall, a couple of weeks ago, this part of Cornwall here was almost at 10%. Now it's at 2.4%. We've dropped as well in the other part of this other area here in Cornwall from 4.4% last week to 1.4%. This again was up 6-7%. And again, you could see that the rates are going down in this area, and certainly around here, they're 0 or very low. And so, and these areas in particular here are highly vaccinated. Hawkesbury is not as highly vaccinated, but we're seeing a decrease in cases there as well, as the vaccination rates go up, again, in certain pockets, high-risk pockets that were quite low, and now we're catching up. And then speaking of that, you can see where we are. Again, like I said, we're almost at 91% in our 12 plus. We're now almost 80% in Hawkesbury, and we're certain pockets we're approaching 80% as well in these postal codes in Cornwall. Again, this middle here is a bit higher. So again, these are numbers that are progressively increasing day to day. And so I'm quite happy about that. And I think that reflects the lower caseload that we're seeing now in this vicinity here. These are second dose numbers, and again, upwards up to 75% now in the Hawkesbury area, and 79% in certain parts here, and 73% there. We've still got a ways to go, but we're up into the right direction. What I wanted to just show you here was a very interesting graphic that we have, and just to sort of show you that this blue and orange, these are measures here of wastewater COVID. We now are working with multiple partners to measure the water and the wastewater levels of COVID, which gives you an indication of how much COVID is in the area, right? And you could see that in blue here is the Cornwall number, and as it went up, we started seeing an increase in cases, and then as it's going down, we started seeing a decrease in cases, and it popped up a bit there. And the same thing for Hawkesbury. Hawkesbury here is the Hawkesbury cases in orange line here, and this is the Hawkesbury number. So they went up, and then they went down, and you could see that. So it's another measure that we use to look at overall activity in the area that's independent of testing, because you don't have to be tested. It's all in the wastewater, and that's a good measure that we are moving forward. And again, this is just another
composite of Cornwall, where you can see that, again, these are the various numbers in the area, and we are catching up. Again, we've got some work to do, but I'm very encouraged because we have we have a couple of hundred people coming to our clinics on a daily basis in Cornwall. In terms of where we want to be in terms of second dose, again, like I said, we're almost at 87%. We need about 164,000 based on our population, eligible population. So we're about 5,000 doses short. So I believe that we will be getting there. That's a kind of a last mile attempt. Over the next week or two, we'll be very close to that. We're going to continue with our efforts as much as we can. Upcoming, we're going to continue with our last mile strategy. We're going to continue with our third dose strategies and wait for NACI to make some more recommendations moving forward. Very clear that, the elderly are probably going to get a third dose at some point. Pediatric COVID vaccine, we're waiting for approval. We're probably going to get approval sometime in November. We're not sure exactly when. We're working with our school partners, with our other partners to do that. And then we're looking at some of the resumption of services into 2022. Before I stop, I just wanted to remind people again of this sort of exit roadmap that was made, that was released last week. And you can see that as of October 25th, restaurants, bars, gyms, and so on, meeting events that have a vaccine passport obligation can now operate at full capacity. And then those who don't have vaccine proof but want to can do so, and that will allow them to operate at full capacity as museums, religious services, tour guides, and so on. In November, we will be reducing risk with vaccination proof in other like nightclubs and where people dance and so on. And then we're looking at moving forward into the new year, January, February sometime, to progressively remove the vaccine mandate, the vaccine passport, and to at some point, remove all of the public health measures, masking and so on, but not until then. And March 28th is just a date there. It may vary, and it depends on ongoing monitoring, ongoing situations, and so on moving forward. So I do believe that we are headed in the right direction. Just in terms of our outbreaks, again, the only one of note is the one at St. Francois. That is getting better. It's resolved. 21 cases have resolved already. We're working with the Red Cross and others to support them moving forward, and we will be going and vaccinating them as well very shortly. Bonjour tout le monde, je vais commencer avec une présentation habituelle que je fais. En effet, attendez, avant que je le communique, je vais continuer en anglais. I just wanted to also say that to our English media and French media, I'll say it in French as well, that this is going to be my last regular media briefing. We're going to stop them moving forward. We will continue to take your questions through our media at EOHU email, and I will continue to make myself available for interviews and so on moving forward. Bonjour tout le monde, je vais commencer avec les chiffres locaux et provinciaux comme je fais d'habitude. Je vais partager mon écran. On va commencer avec les statistiques d'Ontario. En effet, qu'est-ce qu'on voit? Oups, attendez, voilà. Je vais juste... En effet, nous voyons ici, malgré ceci était une carte de hier, mais aujourd'hui, on a ajouté 321 cas. En Ontario, hier, c'était 269. Donc, on est pas mal dans la voie descendante de la courbe ici. Et on peut voir aussi au niveau de la courbe, au niveau des cas actifs, c'est vraiment pas vraiment haut comme deuxième et troisième vague qu'on avait. Même chose pour les décès. On voit toujours que la plupart des cas, les hospitalisations et les personnes aux soins intensifs sont des personnes non vaccinées. On voit ici les admissions à l'hôpital. Actuellement, nous avons 135, si je ne me trompe pas, 134 cas aux soins intensifs. 15 devient de Saskatchewan, par exemple. Et nous avons 200 cas à peu près hospitalisés en général. En total, je parle à travers l'Ontario. Et on voit ici que c'est vraiment un plafonnement important si on compare au niveau, qu'est-ce qu'on voyait, qu'est-ce qu'on a vu en mois de janvier et avril passé.
Les bonnes nouvelles pour le Bureau de santé de l'Est d'Ontario, c'est que maintenant, on se trouve dans la courbe droite ici, que ça démontre les bureaux de santé qui ont des diminutions dans des cas quotidiennes. Donc, on est là, on était numéro 1 il y a quelques semaines. Donc, c'est bon qu'on voit qu'on est rendu on la descend, pas une augmentation. Nous avons ajouté 22 cas en total, 11 à Cornwall. Encore, la plupart des cas sont des cas de proches, de contacts de proches. Par contre, dans les derniers quelques jours, on a ajouté, je pense, 4 hier, une avant-hier, et nous avons ajouté 0, je pense, dimanche. Donc, ça, c'est des chiffres très bas c'est très bon pour nous. Et on voit que ça va plafonder un petit peu. Vous pouvez voir qu'en mois d'octobre, on a eu à peu près la moitié des cas qu'on avait en mois de septembre. Au niveau des cas, là, nous avons 124 cas actifs. On était beaucoup plus il y a quelques semaines. Au niveau de l'hospitalisation, on a maintenant 11 à l'hôpital actuellement, qui compare, la semaine passée, on était à 20, je pense. 11 sont à l'hôpital, une à Montfort, une à Hawkesbury, une à Winchester, une à Ottawa et 7 au Cornwall. On avait un cas aux soins intensifs à Cornwall. Donc, ça va bien dans ce sens. On a 4 flambées, on n'a aucune flambée aux écoles. On voit que la moyenne mobile, toujours qui était très élevée à Cornwall, maintenant ça commence à diminuer et plafonner ici. On voit un petit pic ici, mais quand même, c'est beaucoup moins qu'on avait avant. Donc, j'espère qu'on va continuer comme ça. Et toujours, la plupart de nos cas sont des patients non vaccinés. Ici, ça, c'est une courbe qui démontre envers la source d'infection. Et ceci, vert, indique que c'était un contact de la maison ou de contact de proches. Les flambées sont en orange ici, foncé, et vous voyez la plupart de nos cas étaient exposés aux cas de proches, sauf ici, la semaine passée, avec l'orange foncé. Ça, c'est les maisons de retraite qui est en flambée actuellement à Castleman. Chose intéressante ici, c'est qu'on voit, ça c'est à peu près mi-septembre, qu'on voyait cette courbe. Le maximum était ici à peu près avec les personnes 20 à 39 ans, mais ici on voit ici la ligne foncée orange ici. Ça, c'est les enfants de 10 à 19 ans. Et puis ici, comme jaune, on voit c'est les enfants de 10 ans. Même sans être vacciné, ça va diminuer. Ça veut dire qu'on protège ces enfants de façon directe en ayant les personnes autour de nous vaccinées et avec toutes les couches de protection qu'on a aux écoles actuellement. Au niveau de la positivité en Ontario, on est à 1,4 %. Vous voyez, ça commence à diminuer. Nous, maintenant, on est à 1,7 % à peu près. Ça, c'était il y a quelques jours, on était à 3 %. Quand même la même chose, on voit avec le taux de pourcentage de positivité diminuer de façon importante, surtout chez les enfants à l'école. Et on voit le même type de tendance avec nos cas dans nos écoles. À peu près un tiers de nos cas en mois de septembre de tous nos cas étaient les enfants à l'âge scolaire, mais vous voyez maintenant, c'est à peine 19 %. Donc, on voit une diminution. Je pense qu'il y a une très bonne corrélation entre la positivité et le fait que les enfants, on a moins des enfants qui sont positifs actuellement. Au niveau des flambées, qu'est-ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est qu'on a, dans nos 4 commissions scolaires, la plupart des cas étaient exposés à la maison ou à l'extérieur de l'école. C'est une chose qu'on voyait toujours. Et aussi, au niveau de taux de vaccin, orange, c'est les cas non vaccinés. Donc, dans les 4 commissions scolaires, vous voyez que la plupart des cas étaient les personnes non vaccinées. Et ça, c'est une courbe très importante. Ça, c'était une courbe qui a été publiée la semaine passée par le table scientifique d'Ontario, qui démontre des choses très importantes au niveau de durée de protection après la deuxième dose du vaccin mRNA. On voit ici, chez les personnes de 16 ans et plus, en bas de 70 ans, que on voit que ça diminue un peu. On voit la ligne rouge ici au niveau de protection contre l'infection.
Donc, ça commence avec une protection de 90 ça descend à peu près à 82-83 mais ça dure 8 mois après. Donc, je veux souligner que l'efficacité compte d'attraper le COVID. OK? Juste attraper le COVID. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'efficacité du vaccin en prévention des conséquences sévères du maladie, comme soins intensifs, admission à l'hôpital, décès, etc. Et vous voyez que même à 8 mois après la deuxième dose, on voit que la protection est encore envers à peu près 90-92 qui est très bonne. Donc, malgré qu'avec le temps, la tendance d'être infecté est un peu élevée, la protection qu'on a avec le vaccin reste optimale à plus que 90 Par contre, au niveau des personnes âgées, surtout les personnes plus haut, 70 ans et plus, on a deux lignes ici. Une, c'est la ligne orange et l'autre, c'est la ligne bleue. On va commencer avec la ligne bleue. On voit à peu près à 4-5 mois que la protection contre l'infection, on parle juste de l'infection, diminue chez les personnes âgées de façon à peu près 20 Par contre, la protection contre les conséquences sévères, ça ne change pas beaucoup. Donc, autrement dit, les personnes âgées, malgré qu'ils ont un risque plus élevé d'attraper le virus, la protection reste optimale pour la prévention des conséquences sévères. Ça, c'est très important parce que c'est ça qu'on veut prévenir. On veut prévenir les mortalités, les hospitalisations, etc., qu'on voit de façon inéquitable plutôt chez les personnes âgées. Et on le voit même quand on voit, et puis c'est pour ça qu'on voit maintenant des cas chez les personnes comme on a à la résidence locale, des personnes âgées, malgré qu'ils ont reçu 2 doses, étaient infectées. La plupart n'étaient pas malades pour être à l'hôpital, etc. Mais quand même, dans les périodes où on n'avait aucun vaccin, on a eu des maisons de retraite et des maisons de longue durée. On avait beaucoup de décès avec un flambé, avec 50-60 personnes infectées. Donc, juste pour dire que c'est pour ça que nous avons commencé déjà, nous avons fini, 3e dose chez tous les résidents de maisons de longue durée dans notre région et on est en train de finir de vacciner tous les résidents dans les maisons de retraite. Chose importante ici, ça démontre la ligne orange ici, c'est les personnes non vaccinées et la ligne bleu foncé, c'est les personnes vaccinées. Bien sûr qu'on voit une différence immense au niveau de taux d'infection, taux d'hospitalisation et taux d'admission aux soins intensifs. Là, on va commencer. Là, au niveau du bureau de santé, bonne nouvelle, on est à 91 de première dose, 12 ans et plus, et on approche 87 Donc, on va sur la bonne direction. Nous avons aussi donné jusqu'à date plus que 3000 doses, 3e dose. Ça va bien encore. On commence à voir peu à la fois, une augmentation de la pourcentage vaccinés chez les personnes, les jeunes, surtout les jeunes 12 à 17 ans et les personnes 18 ans à 29 ans. On a encore du travail à faire, mais ça s'en vient. Au niveau des premières doses, on est rendu à 91 On continue à donner. On a donné 6 000 au mois de septembre, presque 3 000 jusqu'à date actuellement. Puis on en donne quelques centaines par jour, chaque jour. Et ça, c'est une bonne chose. Deuxième dose aussi, on commence avec ça. On est rendu à 158 000 doses pour nos buts est encore d'être au moins 90 Là, ici, on démontre, parce qu'on commence à documenter les 3e doses, vous voyez qu'on a donné à peu près 3 000 doses, et puis la plupart étaient ici dans mauve, ici, dans la couleur ici mauve, là, que c'est dans les maisons de longue durée et les maisons congregate care settings. Ici, ça démontre, c'est les diapos, j'ai déjà démontré, ça c'est plutôt pour donner les données que la plupart des cas, la plupart des hospitalisations et la plupart des personnes en soins intensifs et des décès sont dans des personnes non vaccinées.
On va parler de situation locale. On voit ici, Castleman a toujours 41, mais ça, c'est à cause du flambé qu'on a à Castleman. On a 27 à Cornwall, mais on a eu beaucoup plus il y a quelques semaines. Donc, on voit que ça c'est pas mal, beaucoup diminué depuis quelques semaines, qui est de bonnes nouvelles. Aussi, le taux de pourcentage a diminué à 1,7 % au niveau de la positivité en général, à la moyenne de toute la région de l'Est d'Ontario. La semaine passée, c'était à 3,4 %. Et au niveau local, on voit quand même une bonne amélioration aussi. Ici, comme à Hawkesbury, on est rendu à zéro, aucun cas positif depuis quelques jours. Mais on voit ici, même qu'on avait il y a quelques semaines, ici, on était à Cornwall 10 % dans une région de Cornwall. Là, on est rendu à 2,4 %. Et ici, on était à 7 %, on est rendu à 1,4 % la semaine passée. Donc, à chaque semaine, ça diminue, ça diminue. Et ici, on est presque à zéro. Ça, c'est les régions qui ont été très vaccinées. On a des taux de vaccination de 94 %. Au niveau des vaccins, là, on commence à voir le débit qui commence à avancer. Donc, on est rendu à 78 % dans cette région de Cornwall, première dose, et 84 % ici. Et presque 80 % première dose à Hawkesbury. Comme je vous dis toujours, il y a 4-6 semaines, on était à peine à 60 % dans ces deux régions ici. La même chose pour deuxième dose, ça commence à augmenter. Donc, on voit à chaque semaine une augmentation de quelques pourcentages et on va continuer à le faire parce qu'on veut les rendre la plus proche possible à 90 % comme le restant de le reste d'Ontario. Ici, ça c'est intéressant. Ça, c'est ici, les barres, ici qu'on voit, la barre orange, c'est les mesures du COVID dans l'eau d'usine, dans l'eau wastewater. Et ça, c'est en orange, c'est Hawkesbury. En bleu, c'est Cornwall. La ligne grise ici, c'est les cas. Donc, vous voyez, quand ça augmente à Cornwall, on voit que ça augmente les cas à Cornwall. Là, ça diminue, puis ça augmente un petit peu, ça diminue encore. Donc, ça, c'est une mesure additionnelle qu'on pourrait voir pour juger au niveau de l'activité du virus, parce que ça, on n'a pas besoin de faire des tests. Ça, on trouve ça dans l'eau de toilette qui va à l'usine municipale. Ici, on vous donne un sommaire au niveau de Cornwall. Vous voyez des régions qui sont plus vaccinées que les autres, mais on commence à rattraper. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles pour nous. Au niveau du travail que nous allons en faire, à peine on a besoin de 5 000, un peu plus que 5 000 pour nous rendre à 90 % deuxième dose. Et on va l'avoir d'ici 1-2 semaines, je suis très confiante. Et on va continuer à promouvoir les doses. On va continuer avec le dernier mille au niveau de dernier kilomètre, si vous voulez, de stratégie pour aller chercher les personnes vulnérables ou les régions sous-vaccinées. On va continuer avec le troisième dose. Bien sûr, on va attendre une annonce bientôt au niveau de qui va être la prochaine de le voir, d'avoir une troisième dose. Je vais vous expliquer parce que surtout les personnes âgées, ça diminue, malgré que sont toujours protégées contre la maladie chronique, la maladie sévère. Le taux de pourcentage d'infection protection est plus bas. Donc, on donne la troisième dose pour l'augmenter encore. Juste pour souligner qu'on a des changements au niveau des restrictions, on enlève les capacités et ceci veut dire qu'on n'a pas besoin de distension physique parce que avec la capacité limite, c'est impossible d'avoir 2 mètres de distance. Donc, mais ça, on a besoin, mais ça applique parce que j'avais une question de Denis Babin pour ça. Ça s'applique au restaurant, toutes les activités, tous les places de réunion, casino, bingo, gymnase, etc., qui ont des masques et qui ont des passeports de vaccin. Ça, c'est bien sûr, OK. Les places où on n'a pas le passeport, comme les épiceries, etc., on a encore les limites et la distanciation physique. Par contre, si on a des places comme les musées, les églises, etc., qui veulent mettre en place le passeport de vaccination,
eux autres aussi peuvent avoir aucune limite de capacité et ceci, par conséquent, veut dire qu'il n'y a pas de distension dans ça. Donc, ça, c'est important. Donc, on part de mois de novembre. Ça, c'est dès il y a quelques jours, le 25 octobre. Le 15 novembre, on commence avec les bars danse, etc. Et qu'est-ce qu'on va voir si tout va bien, puis on continue avec le trajet qu'on est actuellement, avec les cas, avec l'hospitalisation, tout ça. On envisage que l'année prochaine, on va commencer à diminuer le besoin, l'utilité du passeport doucement, doucement. Et aussi, on prévoit en mois de mars 28, c'est une date, je ne peux pas vous garantir cette date-là. Par contre, à ce moment-là, si tout va bien, si on a donné les troisièmes doses à tout le monde, si on a vacciné les enfants, si on continue à avoir des bons résultats vis-à-vis les cas, etc., on va vivre avec. Ça va être endémique à ce moment-là et on va être en mesure d'enlever presque toutes les mesures de santé publique, incluant les masques. Mais ça, c'est une date préliminaire, à mon avis, mais c'est une chose, ça, c'est le trajet qu'on va avoir. Je ne peux pas vous garantir que ça va se faire le 28 mars, mais c'est une chose qu'on prévoit en printemps 2022. Après, aussi, tous les directifs, tous les législations, Reopening Act, tout ça, va être annulé à ce moment-là. Chose que j'ai pas, juste pour vous dire que les parades et tous les services commémoratoires pourront se faire. Il va y avoir un changement du règlement. Je veux souligner aussi que même, par contre, les capacités des rassemblements restent toujours 25 à l'intérieur et 100 personnes à l'extérieur. Il va y avoir les exceptions pour les parades, comme pour le jour de souvenir, le 11 novembre, pour les parades de Santa, etc. Il va y avoir des règlements à suivre. Je pense qu'on va avoir les règlements d'ici quelques jours. Donc, on va bien. On va continuer à le faire. Il faut continuer avec prendre les précautions, tout ça. On va continuer à promouvoir nos vaccins. Et je pense qu'une des raisons que Ontario va bien, c'est que nous avons pris notre temps à sortir des restrictions. Quand même, on a pas mal relâché les restrictions. Quand même, il en reste. Et je pense que le masque est très important. Ceci va être gardé d'ici mars, j'imagine, parce que ça, c'est très important aussi. Mais il ne faut pas oublier qu'on est encore dans une pandémie. Même si on est vacciné, si on n'est pas bien, si on est symptomatique, n'allez pas au travail, n'allez pas visiter des personnes, etc. Ces mesures devront continuer. Je veux juste dire aussi que ça va être mon dernière conférence de presse régulière. J'ai commencé en mois de février 2020 en faisant ça à chaque jour. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à prendre vos questions aux médias à EOHU.ca et je vais être disponible pour les entrevues, etc. So je vais commencer avec les questions. I'm going to go with the questions here. So I had a question about Cornwall. I've given the test positivity rates. I've talked about the numbers going up. I've got a question about the restaurants, if they're following the guidelines. At this point, there are going to be some spot checks in all our area. And at this point, we haven't had any complaints. So at this point, we assume that most people are continuing with that. And at this point, we're going to just continue with that. Denis Babin asked me about where there is capacity limits are removed. Do we need physical distancing? The answer is no. And particularly in restaurants, it's impossible if you have full capacity to have physical distancing. The only thing is that you have to have vaccine passport. So where there is a vaccine passport, you can have a capacity maximum, no physical distancing, but you need to have masking, particularly when you're not eating and so on. In places where there is no vaccine mandate, at this point, there are some retail stores and so on
there still needs to be physical distancing and masking as well. So that's the difference. Now, there is an option for businesses if they, and there's a list of those on the web, on the ministry website, if they want to add the vaccine passport. There's a list of which ones can do that. I think at that point, they have the ability then to increase their capacity to full capacity. Donc, j'ai répété ça en anglais. En effet, la question, est-ce que quand on a les assouplissements des limites de capacité, est-ce que la règle de 2 mètres continue? Si on a capacité, c'est possible de faire le 2 mètres. Donc, à ce moment-là, mais il y a deux raisons, deux choses importantes d'avoir. Une, c'est d'avoir le passeport de vaccin, et 2, de porter des masques, surtout quand on ne mange pas, etc. And that's it. So, Jenna. Thank you, Dr. Paul. Merci. Our first question comes from Christopher Smith, EAP. Do you have any comment on Pfizer being approved for 5 to 11-year-olds? And what is your opinion on the school COVID case numbers? Okay, the school COVID case numbers are going down. I'm happy to see they're going down. We have the odd outbreak. Most of the cases, like I said, at this point we have no outbreaks. We have 4 cases in schools, and that's gone down tremendously. So I'm happy to say that. And I also want to say that, again, most of the cases occur in non-vaccinated individuals in schools, and the contact of exposure has occurred outside of the school. But we're seeing a decrease again. Back a couple of months ago, about a month ago, we had 50 schools with cases. Right now we have, I think, 4 schools with cases. So it is going down. And the percentage of students that represent our cases went from almost a third, about 32%, to 18% this month. So we are seeing a down slope there. My comment on the Pfizer vaccine is that I believe that there will be a Health Canada. I know that the FDA will likely approve within the next couple of days, and I think Canada will follow suit. I'm not sure the exact date, but probably sometime in November there will be an approval, and we're already gearing up. We know how it's transported. We know how it's going to be delivered and so on. So we have all those in place. So then we'll able to deliver it as soon as we get it. Thank you. Next question, Sarah Frizzell, CBC News. Please go ahead. Can't hear anything. I've just received the question in the chat box. She asks, I actually don't have my, Cornwall is having its Santa Claus parade on November 20th. Was EOHU consulted on this plan? Do you support it going ahead? I know Ottawa's parade has been canceled in part due to COVID concerns. Yeah, I was not consulted. All I know is that I announced last week what the ministry had said, that they were going to allow parades. I believe that there are going to be some limits and restrictions. I haven't seen them yet, but I have not been consulted on it. But I do know that parades will be allowed. Our numbers in Cornwall are stable, are going down, and so at this point we're just going to wait for the regulations. But I do understand that there's going to be a bigger announcement today or tomorrow provincially. So I think that some municipalities that have opted to cancel may rethink about it. But again, this was made clear to us last week, and I know that the regulations will be modified to allow for more people congregating. But I would suspect that there would be masking in those situations, because there's going to be a lot of mixed people, vaccinated, non-vaccinated, even if it's outdoors, because they can't physically distance. Thank you. Prochaine question, Charles Lalonde, Radio-Canada. C'est à vous. Oui, merci. Bonjour, je vais faire le point pour les hospitalisations. Tantôt sur le site web, il y en avait 21. Je crois avoir entendu tantôt, vous en avez nommé 11. Oui. Là, sur le site web, il y en a 13. Juste faire le point un peu, combien il y en a aujourd'hui? On a 11. On avait des difficultés parce que le système logiciel, on avait des problèmes techniques aujourd'hui. Donc, moi, selon la dernière statistique que j'ai, c'est 11. On va l'enlever sur le site web pour dire qu'on a encore les difficultés, parce que le système qu'on a, c'est automatique, ça le prend d'une database, mais on a 11, juste pour vous dire.
OK. C'est 11 de gens 11 en locaux, ou total. on inclut la Saskatchewan aussi là-dedans? Non, non, Saskatchewan, c'est pas chez nous, là. OK. Quand j'ai parlé Saskatchewan, j'ai dit à travers d'Ontario, il y a 134 cas aux soins intensifs qui incluent 15 Saskatchewan. On parle d'échelle ontarienne. Moi, je parle 11 dans l'échelle de notre région. Ben, merci beaucoup. Pas de problème. Next question, Bruce De La Cruz, TVC 22. Please go ahead. Hi, Dr. Paul. Can you hear me all right? Yes, I can. Perfect. My first question is the EOHU released a statement recently just about the importance of getting your flu shot this year. Could you explain in detail again just why it's so important, especially with COVID? Yeah, thank you. Good question. The flu vaccine is available, and as you know, in Ontario, we recommend it to everybody, particularly in elderly people 6 months of age, between 6 months and 5 years of age, young children, and people with medical conditions. But in general, it's available to everybody. Last year, it's difficult to predict every year, but last year, understandably so, we had restrictions that not only prevented COVID from spreading, but it also prevented the flu because it's spread the same way. We also had a marked decrease in other respiratory pathogens circulating last year. And last year, the flu season was very low, but we vaccinated a lot of people because we didn't want to get a twindemic of having flu outbreaks and COVID outbreaks at the same time. That would both be uncomfortable for the individual getting it, but also uncomfortable and very difficult on our healthcare system. This year in Australia, again, this past, like I'm talking this season that they just had, their numbers were low again with the flu. However, we do believe that because we're now seeing, unlike last year, I'm seeing more and more respiratory viruses, non-flu, just cold viruses circulating, particularly in daycares and so on, that I do believe that because we're loosening restrictions, there'll be more opportunity for the flu and other respiratory viruses to circulate. So it's important even more this year to get vaccinated against the flu, because unlike last year, I believe we will have a bigger flu season. And could you explain again just how getting the flu shot could also help reduce the demand on COVID-19 assessment centers as well? Yes, well, because that's a good question as well. Because we have our emergency rooms, our assessment centers are there to be able to assess people that have respiratory symptoms, and we call them influenza-like symptoms. So, which is fever, cough, runny nose, and so on. COVID and the flu present the same way. So it's gonna, even if you don't have the flu, you're gonna think it's COVID, you're gonna go to a COVID assessment center. And if many people do that at the same time, that will overwhelm that system. So that's why we want to, again, vaccinate against the flu as well, to keep that down. So there will be less need to go to the emergency room or to an assessment center for that matter. Perfect. And last question, Dr. Paul, I promise. It's unrelated to the flu. It's actually about the West Nile human case that was confirmed. Yeah. Could you just explain again how it got into our area and if citizens should be worried? Yeah. Well, every year we always launch a West Nile virus campaign. Mosquitoes carry the West Nile virus itself, and they get it from birds. And then they bite and infect an individual through a bite. They literally inject it into a person's bloodstream. Although in many people, you have an asymptomatic, no symptoms or very mild symptoms. In elderly, you can get severe symptoms, headache, meningitis, those type of things. And so what we do every year, we have a campaign where we actually measure we have pools of mosquitoes and we test them. This year, we didn't have any positive pools. However, we also monitor cases, and we always tend to see, particularly when it's a humid and rainy summer, we get a lot of pooling of water, many mosquitoes. We tend to see mosquito and West Nile virus more towards the end of the year, and into October, November. And so that's why we did the press release to remind people that West Nile virus is still a danger, and you should always be careful about mosquitoes until
everything freezes, then they die off. But in the interim, we need to be careful and be mindful of that. So that's why we did the press release, because we're not thinking about it. We're always talking COVID and flu. Because we had that case, we wanted to let people know that the danger is still out there. And people seem to sometimes equate it with like, oh, mosquito summer. But no, we get them into the fall until we get a freeze. And people, just to clarify, people can only get it through a mosquito bite. It can't be passed from person to person. No. Once you have it, you're not contagious. Okay, perfect. Thank you, Dr. Paul. You're welcome. Charles Lalonde, Radio-Canada wishes to add a question. Dr. Paul, how many in ICU? One at the Cornwall Hospital. Thank you. Do those joining by phone have questions? Press *6 to unmute. Ceux qui se joignent par téléphone ont-ils des questions? Appuyez les touches étoile 6 pour désactiver le mode silencieux. Those are all the questions, Dr. Paul. Thank you very much.